published, how we came to publish the book, I would say a couple of words. Majd Réven a Three Doors Akadémia senior tanítója, és az én mentorom. So Raven is a senior, is a teacher, a senior teacher at Three Doors Academy, and my mentor. Tehát így találkoztam én is az ő könyvével. So that's how we met, how I met with her book. És Raven nagylelkűen felajánlotta, hogy amikor mondtam, hogy szívesen lefordítanánk, hogy fordítsuk le, és felajánlotta a könyvét a közösségnek, hogy ezt használjuk, és mindenkinek a javára válhasson. So when I asked her if we could translate, Raven generously offered her book for translation, so the whole community could benefit from it. A könyvben a hátoldalán találtok egy rövid biográfiát Ravenről, tehát látjátok, hogy milyen széles körű spektrumon mozog, tehát amellett, hogy Tenzin Wangyal Rinpocse tanítványa, 30 éve a Three Doors Akadémia tanítója, emellett a pszichoterápia doktora és sámán misztikus gyógyítással is foglalkozik. So on the back of the book, you can find a short bio about Raven, so you can see her, what she's into, a lot of things, like a healing path, and she has been a student of Tenzin Wangyal Rinpocse for more than 30 years now, I guess, and also she's a psychotherapist and an energy psychologist, and also a mystic shamanic healer. So, but that's just a few of that, so you can find out more from her book. So, yeah, so welcome again, and welcome everybody here and online. Tehát még egyszer üdvözlőjük Réven, mindenkit, aki itt van, és akik online is, reméljük, hogy mindenki jól hall. We hope audio and voices is well now. Thank you. Thank you. Sziasztok! Welcome. I am very touched to be here. Yeah. Nagyon örülök, sziasztok, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Yeah. When Olivia asked to translate the book, I was very moved by her request, because the book is about my whole life's journey and how it is possible to transform and find the light in ourselves. Nagyon megérintett, amikor Olivia megkérdezte, hogy lefordíthatják-e a könyvet, hiszen ez a könyv az életem története, ami azt mutatja meg, hogy alakíthatunk át dolgokat, hogy megtaláljuk a fényt. I would like to acknowledge the soul who did the translating, and also publisher. His name is Ish. It's kind of hard to speak the Hungarian. Again, it's just been so moving. We always say that when the timing is right, everything flows. And I think that this is one of those projects that everything just came together. All I had to do was just write it. And Olivia and the team, birthed it. So I'm very touched, and there's a possibility of the book being translated into French and in Chinese. So there is a kind of an expansion because this is my life's dream. Sorry, I forget. Szóval szeretném köszönetemet kifejezni Zsoltnak, Andrassik Zsoltnak, a fordítónak, most nem látok, mert a kamera mögött ül, illetve Pisti Istvánnak, a Pisti kiadónak, aki kiadta a könyvet, és azt gondolom, hogy minden az időzítésen múlik, illetve hogyha az időzítés jó, akkor minden jobban áramlik, könnyebben megy, és egyébként a könyvet
francia és kínai, so French and Chinese is planned already in process. It's starting. De most kezdik el a könyvet, a könyvnek a fordítása kínai, valamint francia nyelvre. Wonderful, thank you. So this book, actually the title of the book came to me in 1988 at the basement of the Kaoyong Institute in Küsnacht, Switzerland. Tehát a könyv címe a 1989-ben született meg, pontosabban azt, hogy megkaptam a Jung intézetnek az alapsorában ülve, ez Svájcban található. It was like the spirit says, you have to write this book called Unbinding the Soul. Tehát a szellemek azt mondták nekem, hogy meg kell írnom ezt a könyvet, aminek ez a címe, hogy a lélek feloldozása. I was a little bit shocked. Elég meg voltam lepődve. Not thinking that I could write. And I had no idea what unbinding the soul meant. Nem fogalmam se volt, hogy mit jelent ez, hogy a lélek feloldozása, mert hogy egyáltalán nem tudok-e írni. But one thing I do know is to listen to this inner voice and to acknowledge and respect the depth of something that emerges. De egyet tudtam, hogy hallgassak erre a belső hangra, és figyeljek rá, és megtiszteljem azt, ami onnan mélyről, bentről jön. So it took a long time before it was published in 2015. Tehát nagyon sok időt telt el, ugye 89-ről, mire 2015-ben a könyv megjelent. I had to transform deeper and went back to have this book as my doctoral dissertation. Tehát mély transformációra volt szükség, és végül ez a könyv lett a doktori disszertációm tárgya. So since I was very young growing up in Hong Kong, amikor fiatal voltam, akkor Hongkongban éltem, ott nőttem fel. I was like raised as a very devout Catholic. Odaadó, hithű katolikusként neveltek. I used to remember having to go to the church to confess and count how many sins I had. De emlékszem, hogy ugye járni kellett a templomba, jártam a templomba a bűnöket megvallani, és számoltam, hogy hány bűnt követtem el. And yet deep in my heart, I felt God speaking to me in a different way. De mélyen a szívemben éreztem, hogy az Isten szól hozzám egy másfajta módon. And I could see and sense spirit dancing. És láttam, és érzékeltem a szellemeket, ahogy táncolnak. Especially of the trees and flowers, they're greeting us. Különösen a fák és a virágok, ahogy köszönnek nekünk, ahogy üdvözölnek minket. But not understanding it, I got scared of this ability. De mivel ezt nem értettem meg, ezért egy kicsit megijesztett ez a képességem. And push it away. És eltoltam magamtól. But deep in me, I could always feel other people's suffering. De mélyen belül mindig képes voltam érzékeltem az emberek szenvedését. I can sense where they are lost. Érzékelem azt, hogy hol van az a pont, hol vannak ők elveszve. But it became a problem when I did not know how to manage this energy. De ez probléma lett, amikor nem tudtam, hogy mindezt az energiát hogyan kezeljem. And for me, the greatest joy was to help people. Számomra a legnagyobb öröm az, hogy embereknek segíthetek. So I just kind of went into being a good person as the Catholic Church taught. Tehát azt az utat választottam, hogy egy jó ember leszek, ahogy ezt a katolikus egyház is tanította. I had infinite compassion for others. Végtelen együttérzésem van mások iránt.
if someone did something wrong to me, I would instantly forgive them. There was no question about it. Ha valaki valami rosszat tett ellenem, akkor azonnal megbocsájtottam neki. Ez nem is volt kérdés. But I did not know how to have compassion for myself. Ezt nem tudtam, hogy hogyan érezzek együtt saját magammal. I think what I'm saying may be familiar to you. Amikor ezt mondom, talán ez számotokra is ismerős. Because I came to realize that we share a common human patterns, stories. Mert felismertem azt, hogy mindannyian egy közös, ilyen emberi történetekben, mintákba osztozunk, tehát ez mind közös bennünk ezek a. So as an adult, I just continue to shut down what came to know as my light, my soul. Felnőttként ugye bezártam azt, amit később megtudtam, hogy a fény, tehát bezártam magamba a fényt. Bezártam. Afraid to be true, afraid to really be passionate about life. Féltem attól, hogy az igazságtól, meg az élet iránti szenvedélytől volt félelmem. Afraid to own my own anger. Féltem a saját haragomtól is. Because my father was a raging alcoholic. Mert az édesapám az egy ilyen örjöngő alkoholista volt. And I was afraid of his rage, so I did not want to be angry at others. Tehát annyira féltem a dühétől, hogy én magam nem akartam haragudni másokra. But of course, our path is about waking up. De természetesen az ősvényünk, az útunk arról szól, hogy felébredjünk. And that after almost I was about 33 when my world shattered. És 33 éves voltam, amikor ez a világom úgy összeomlott. I was married, you know, in very like being the good wife, good mother. Férjhez mentem, és ugye ott volt előttem ez a jó feleség, jó anya szerepe. But I was dying inside. De belülről haldokoltam. And when I realized that the marriage was abusive, és amikor felismertem azt, hogy a házasságom az bántalmazó, tehát hogy a házasságom bántalmazó volt. And I saw how it affected my two children. És láttam azt is, hogy mindez milyen hatással van a két gyermekemre. Suddenly one day the words came that we should separate. Azok a szavak jöttek, az üzenet érkezett, hogy váljunk el. And my worst fear is that if I spoke my truth, my whole world will come tumbling down. És a legmélyebb félelmem az volt, hogy ha kimondom a saját igazamat, akkor az egész világ összeomlik. And it did. És így is történt. My husband had a very bad depression. Férjem rendkívül mély depresszióval küzdött. He became psychotic. Pszichotikussá vált. And violent. Erőszakos volt. But something in him also suddenly woke up. De valami egyúttal fel is ébredt benne. In his letter to me, he said that he knew if he did not take his own life, he would hurt me. Egy hozzám írott levelében azt írta, hogy ha nem vette volna el az életét, akkor valószínűleg engem bántott volna. That was the crisis that woke me up. Ez volt az a krízis, ami engem felébresztett. And I was immersed in darkness, guilt, shame, fear. Milyen magával ragadott a sötétség, a bűntudat, a félelem. And I invite you to think about your path. How many times you have hit that crisis yourself. És most arra kérlek titeket, hogy ti is nézzetek rá a saját utatokra, hogy hányszor
ütköztetek bele, vagy ütöttitek egy fejbe egy ilyen krízis helyzet. And the word crisis, a lot of people think it's about opportunity. The Chinese says, oh, it's an opportunity. Tehát a krízis szó maga, a krízis szóról sokan gondolják azt, hogy az egy lehetőséget jelent, főleg ugye a kínai jár alapján. You will read in the book, it actually means it's a very dangerous time. A könyvben is olvashatják. Dangerous, threatening time. However, if you meet it, it becomes an opportunity. That's the difference. Tehát a könyvben is olvashatjátok, hogy valójában ez egy nagyon-nagyon veszélyes időszakot, veszélyelteri időszakot jelöl, de hogyha ezzel szemben tudtok nézni, hogy ezen át lehet haladni, akkor lehetőségé válik. És ez különbség. And in the beginning, I was drowning in my emotions and all the thoughts of judgment at myself. És az elején fuldokoltam az érzelmeimbe és az ítélkező, saját magamat elítélő gondolatokban. Which was also echoed by his family, who also blamed me. Ami ugyanez jött visszafelém a férjem családjától, akik engem okoltak ezért, ami történt. And being Asian, we were taught not to show our emotions. És ázsiaiként nevelkedve, ugye engem arra tanítottak, hogy nem mutassam ki az érzelmeimet. And to try to endure and just work through it. Hogy legyek kemény és oldjam meg. And it was in this abyss of total darkness. És ez a teljes sötétség mélységében volt az. A friend says, are you ready to awaken? Amikor egy barátom megkérdezte, hogy na készen állsz arra, hogy felébredj? Out of desperation, I said yes. Az elkeseredettségtől hajtva azt mondtam, hogy igen. And that was when everything began to change. És ez volt az a pont, ahonnan minden elkezdett megváltozni. I met a spiritual teacher. Megismertem egy spirituális tanítót. And my first experience of meditation. És megvolt az első meditációs tapasztalatom is. And for some reason, the part of me that I could feel the light when I was young. És valamilyen okból kifolyólag az a részem, amelyik fiatalkoromban is érezte ezt a fényt bennem. That I had pushed away. Azt a részemet, amit eltoltam, hogy elnyomtam. In that first meditation, that light came back. Az első meditáció alkalmával ez a fény visszatért. It was as if though I was in such darkness that there was nothing else but to see the light. Ez olyan volt, mintha olyan mélységes sötétségbe lettem volna, hogy egyszerűen semmi más lehetőség nem volt, csak hogy meglássam a fényt. And thus began 30 some years of this healing path. És itt indult el ez a 30 valahány éves gyógyítói utam. Where the first glimpse of the cosmic light came to me. Amikor ennek a kozmikus fénynek az első tapasztalatát megérhettem. My depression, guilt, anxiety, fear all went away. Depresszióm, a bűntudatom, a szorongásom, a félelmem, az semmivé lett. I saw the birth of the universe. Láttam az univerzum, a világegyetem megszületését. And I felt this unconditional love. És éreztem ezt a feltétel nélküli szeretetet. And I saw how we evolved as humans. Láttam, hogy hogyan fejlődtünk, hogyan jutottunk ide emberként.
And I also saw what is possible. És what is possible in the future. Hogy a jövőben, és azt is megláttam, hogy mi az, ami a jövőben lehetséges számunkra. I was in this bliss for about 2 weeks. Körülbelül 2 hétig voltam ebben a gyönyörteljes áldott állapotban. Working 2 jobs with 2 kids, but in bliss. 2 állásom volt, 2 gyermeket neveltem, de ebben az áldással voltam. And of course, the normal day-to-day stress began to erode that bliss. Természetesen a mindennapi stressz az elkoptatja ezt az áldott állapotot. And that was when I realized it was just the beginning of my transformation. És akkor jöttem rá arra, hogy valójában voltak éppen ez csak a kezdete az átalakulásomnak. Yes. Da-do. Yes, the dangerous time. You know, it's like I suddenly realized I still had the light in me, even though I can get sucked into the darkness. Tehát ugye a veszélyes idők, tehát tudtam, hogy ott van bennem a fény, még akkor is, amikor ez a sötétség kezdett beszippantani. And that was when I started having visions and visitations. Ebben az időszakban kezdtek el látomásaim lenni, illetve látogattak meg engem. This female energy would arise, I could see her. Női energiák, amik megjelentek, láthatóvá váltak számomra. And it was like the energy of Kuan Yin or Our Lady. Tehát ez a Kuan Yin energiája, vagy ugye a magyarul boldogasszony energiája volt. And they say you are to be a beacon, a guide for the sacred feminine. És ők azt mondták nekem, hogy te egy vezető, a szent nőiségnek a vezetője leszel. I was called to then study to be a Jungian analyst. És utána pedig Jungi tehát Jungi pszichoanalízist tanultam. Because unlike Freud, Jung was spiritual. Mert Freudhoz hasonlóan Jung is spirituális volt. But during my analytical work, az analitikus munkám során I had dreams that came to me that said, you are to be a shaman. Álmokat láttam, álmok sorozatát láttam, amik azt mondták, hogy te sámán leszel. And that was very, very scary. És ez nagyon, nagyon ijesztő volt. But I knew enough to meet this calling. De tudtam már eleget ahhoz, hogy hallgassak erre az elhívásra. But my love has always been about cultivating wisdom and compassion. Your love. I love my joy, yeah, my desire. To cultivate yes, compassion and wisdom. Shamanic is just like secondary. De az örömöt mindig az okozta számomra, hogyha az együttérzés és a bölcsességet művelhetem. Ez a sámáni út, ez egy ilyen más fajta volt. So I began to integrate the shamanic with meditation and with understanding our human story. Hát a sámánikus utat, azt meditációval integráltam, és azzal, hogy megértsük a saját emberi történetünket. And I went back and studied, quantum physics, neurobiology, all understanding about how our cells work. De elkezdtem kvantumfizikát, neurobiológiát tanulni, hogy megértsem, hogy működnek a testemben a sejtek. Because I was curious, what causes suffering?
Mert érdekelt, nagyon kíváncsi váltett, hogy mi okozza mindezt a szenvedést. And how this light that I experience suddenly dissolve all my suffering. És hogy ez a fény, amit megtapasztaltam, hogy oldhatja fel mindezt a szenvedést. And that is the heart of the book. És ez valójában a szíve ennek a könyvnek. I truly believe that our human body and our humanness is precious. Mélyen hiszek benne, hogy az emberi mi voltunk, és az emberi testünk, az rendkívül értékes. And I have encountered in my meditation path of teaching or guiding, or just being in with other people, És a meditációs utam során, a meditációs vezetés során találkoztam sokféle emberrel, that there is a misunderstanding as if meditation is to get you, to free you from your human story. És akkor azt tapasztaltam, hogy van egy félreértés, egy általános félreértés, hogy a meditáció arról szolgál, hogy szabaddá tegyen minket az emberi történeteinktől. But the opposite is true. Ennek pont az ellenkezője igaz. It is to cultivate our ability to embrace everything about being human. Arról szól, hogy kibontakoztassuk, kifejlesszük azt a képességünket, hogy átkarolhassuk mindazt, ami emberi bennünk. And how many of us been meditating and then we judge ourselves, oh my goodness, how come I still cannot be quiet in my head? És ugye hányan meditáltunk már, és közben ostoroztuk magunkat, hogy hát nem igaz, hogy már ilyen régóta meditálok, és még mindig itt vannak ezek a hangok a fejemben. Or we say, oh, I shouldn't have been angry, and pushing it away. Vagy azt mondjuk, nem kellett volna dühösnek lennem, tehát megpróbáljuk eltolni magunktól. So the way that I developed a more direct path of transformation Tehát azon módon, hogy én tulajdonképpen kifejlesztettem, létrehoztam egy ilyen az átalakulásnak egy közvetlenebb módját, is to understand our humanness through compassion and appreciation. Az arról szól, hogy megértsük az emberi mi voltunkat, ezt az együttérzésen és a megbecsülésen keresztül. And the more that I keep being loving kindness towards myself, és minél inkább ezt a szerető kedvességet tudom magamban, magam iránt megtartani, and to see my human emotions in a different light, és más fénybe tekinteni az emberi érzéseimre, érzelmeimre. It was as if though I could see the subtle energy of emotions rising, and then I could take it before I get consumed by it. Ez olyan volt ez a folyamat, hogy láttam az érzelmeknek a finom szintű energiáját, tehát láttam és meg tudtam fogni, és így aztán nem tudott beszipantani ez az érzelem. And that was the beginning of realizing that my shamanic gift is inseparable from my wisdom and my meditation. Ekkor volt ez a pillanat, amikor el kellett, hogy ébredjek, hogy ez a samanikus képességem vagy adottságom, ez nem elkülöníthető a bölcsességtől és az együttérzéstől. Because the word shaman in Siberia is samon. Yes. Sámán szó Szibériából származik, samon. And it means the one who sees in the dark. És azt jelenti, hogy az, aki lát a sötétben. Who sees in the invisible. Aki látja a láthatatlant. And what does quantum physics tell us? És ugye mit tanít a kvantumfizika? There are these invisible waves everywhere.
hogy ezek a láthatatlan hullámok ott vannak körülöttünk mindenhol. And when you can see the waves, it become particles És amikor and solid. meglátjuk ezeket a hullámokat, akkor azok részecskévé és konkrétá válnak. So my work has been about cultivating the subtle awareness of subtle energy. Tehát az én munkám arról szólt, hogy kibontakoztassam ennek a finom szintű energiának a finom szintű tudatosságát. And that there are, and the book is intended not for people who want to practice meditation. Ez a könyv nem azoknak az embereknek szól, akik meditációt szeretnének gyakorolni, but is to integrate meditation into everyday moment of being human. hanem itt arról van szó, arról van szó, hogy a meditációt integráljuk az élet minden pillanatában, amikor átéljük az emberi mi voltunkat. And the most important is to open our heart. És a legfontosabb az, hogy kinyissuk a szívünket. I will not go into all of the scientific information about the power of the heart. Nem fogok belemenni most itt a tudományos információkba, ami a szívvel kapcsolatos. It's in the book. Benne van a könyvben. However, it's important to know that as children, we are open all the time. De fontos azt tudni, hogy gyerekként állandóan nyitva vagyunk, tehát nyitottak vagyunk. And the brain wave is on this more subtle level called alpha. És az agyi hullámok ezen az alfa szinten vannak, ez egy finomabb szint. So a slight trance state all the time. Transcendent. De minden egyes pillanatban egyfajta transz állapot. And did you know every cell in your body right now has crystals on it? És tudtátok, hogy a testetekben minden sejt, ami most épp itt van a testetekben, azokon kristály van, kristályréteg. Minerals from the earth. A földből származó ásványi anyagok. They discovered stardust. Ezt a csillagport fedeztek fel. In our cells. Ami a sejtjeinkben van. Which means our body is this amazing energy communication being. Ami azt jelenti, hogy a testünk ez az energiával kommunikáló csodálatos lény. But as children, without knowing how to navigate the energy, de ugye gyermekként nem tudjuk azt, hogy hogyan irányítsuk, hogyan kezeljük ezt az energiát. We all learn to take it on. Tehát azt tanuljuk meg, hogy mindent magunkra vegyünk. And then we also learn that if we're overwhelmed, we find ways to protect ourselves. És azt is megtanuljuk, azt is megtudjuk, hogy ha túlterheltnek érezzük magunkat, akkor hogyan védjük meg magunkat. When there's a shock to us, amikor valami sokként ér minket, the first thing that happens is we shut down our heart. Az első dolog, az első reakció, hogy bezárjuk a szívünket. At that moment, we freeze. Ebben a pillanatban lefagyunk. We're not in our body. Nem vagyunk a testünkben. And that creates this frozen aspect of ourselves. És ez így jön létre önmagunknak ez a lefagyott aspektusa. And so as we begin to grow in this world, és ahogy ebben a világban növekszünk, we then, instead of trusting our heart because it's been shut down and overwhelmed, we may develop reliance on thinking. És mivel nem miközben felnövekszünk, mivel a szívünkbe be volt zárva túlterheltség, mert nem bízunk meg benne, és inkább a
a gondolataink, a gondolatainkra hagyatkozunk, abba bízunk. Because we are either afraid of our emotions and so we avoid it, or we get so drowning in emotions that we are always immersed in it. Vagy félünk az érzelmektől, elkerüljük őket, vagy pedig teljesen átadjuk magunkat nekik, és magával ragadnak minket. And that's actually is the cause of suffering. És valójában ez a szenvedés oka. Without understanding emotions is part of being human. Ugye az érzelmeknek a megértése az hozzátartozik az emberi mi voltunkhoz. How can we learn to appreciate our anger, our fear, our jealousy? Hogy hogyan tanuljuk meg értékelni a haragunkat, a félelmünket, a féltékenységünket. You might say, Raven, what's there to appreciate? They are like poisons. In Buddhism, they're called the three poisons. És mondhatjátok, hogy na, de ugyan Raven, hát mit kellene ezen értékelni, megbesülni, ugye a buddhizmusban is ezt a három méregként tartják számon. So the three poisons, the anger and aversion, and then the attachment, grasping, and ignorance, right? Many of you know that. Ugye a három méreg, ezt biztos többen tudjátok, ismeritek, a harag, a másik az a ragaszkodás, majd a nem tudás. What if instead of poison you realize, oh, that is the three ways of protecting myself? És mi lenne, hogyha erre úgy néznétek, hogy ez a három méreg valójában egy három mód arra, hogy megvédjem magam. When something scares us, we contract. Valamitől megijedünk, akkor ugye így összehúzódunk. And we want to find things that make us feel good, attaching. És azokat a dolgokat keressük, amitől jól érezzük magunkat, ugye ez a ragaszkodás. Or we can go into our doubts and disconnect and just go into our head. Vagy ugye átadjuk magunkat a kétségeinknek, nem kapcsolódunk, és a fejünkbe a gondolatainkkal maradunk. So take a moment and notice what are your usual way of handling stress in life. Most nézzétek meg ti, hogy általában az életben mi az a megszokott mód, ahogy kezelitek a stresszt. Do you shut it down? Lezártok, leblokkoltok? And get busy? És vagy nagyon elfoglaltá váltok? Vesztek? Do you then try to find what makes you feel safe, whether it is work or many people go into drinking, exercise? Vagy kerestek egy olyan dolgot, ami biztonságot ad nektek. Ugye ez lehet a munka, sok ember iszik, vagy akár a sportolásba is menekülhet. And how many of us, including myself, I know, is that when we flip our lid and get angry and upset, we feel terrible afterwards. És ugye hányan vannak közülünk olyanok, és ezek között én is benne vagyok, amikor egyszer csak elborul az agyunk, felfor az agyvízünk, és haragosak leszünk, és majd mindezek után meg rosszul érezzük magunkat. And we are hard on ourselves. És nagyon kemények vagyunk ilyenkor magunkkal. So the book details the science research to understand what forms your thoughts and what causes suffering. A könyvben részletesebben olvashatok a tudománynak azoknak a kutatási eredményeiről, amik a gondolatok kialakulásáról szólnak, és arról, hogy mi okozza a szenvedést. The first thing to realize is that we're not here to get rid of your anxiety. No, all your fear. Az első dolog az, hogy nem azért vagyunk itt, hogy megszabaduljunk a szorongásunktól és a félelmünktől. Because your body will feel this energy. Just by, have you ever gone into a room and someone
has had an argument, you go in, you could feel something heavy. Is that right? Ugye a testünk érzi ezeket az energiákat. Ugye biztos volt már veletek is olyan, hogy beléptetek egy szobába, ahol heves vita zajlott, ha beléptetek, akkor éreztétek ezt a nehéz energiát azon a helyen. And can you imagine if you didn't know that the people were arguing, you might think, wow, what's wrong with me? How come I feel so heavy? És el tudjátok azt képzelni, ha esetleg nem tudtatok volna arra, hogy azon a helyen vitatkozás volt, tehát anélkül éreznétek ezt a nehéz érzést, akkor mondanátok, hogy jaj, mi baj velem, hogy ezt ilyen furcsán érzem magam. So what causes suffering is not these emotions. A szenvedést nem ezek az érzelmek okozzák, but it is our belief and the story we create around them. hanem amit ezek köré építünk hitrendszert, hitet, és történeteket, amit szövünk köré. So I would like to describe a little approach that I have that brings in, the meditation that I have been so blessed to learn. Szeretnék egy megközelítést megosztani, ami azzal a meditációval kapcsolatos, amit megtanultam, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Because in my search for the right meditation teacher and lineage, I have studied with many. Mert ugye az utam során, amikor kerestem a megfelelő hagyományvonalat, tanítót, mert nagyon soknál jártam, tehát keresgéltem. But when I found Bön and my root teacher, Tenzin Wangyal Rinpocse, amikor megláttam a Bön hagyományvonalat és gyökértanítómat, Tenzin Wangyal Rinpoche-t, I knew I had come home. Tudtam, hogy hazaérkeztem. Because Bön has the highest teaching called Sukchen. A Bönben megtalálható a tanításoknak a legmagasabb tanítások, az Dzogchen. But it also has a vehicle called the causal vehicle, which we know as shamanism. De ott vannak benne az úgynevezett okozati járművek, amit a samanisztikus útnak tekintünk, vagy járműveknek. Because in the highest teaching of Sukchen is to realize we are already perfect. A legmagasabb Dzogchen tanítások azt mondják, hogy mi már eleve tökéletesek vagyunk. There is a light of our essence that is already there. Az lényegiségünknek a fénye már megvan, és ott van bennünk. So the practice is really about discovering that light. És a gyakorlat arról szól, hogy felfedezzük ezt a fényt. Not try to get rid of your darkness. Nem pedig arról, hogy próbáljunk megszabadulni a sötétségtől. But Bön also understood that everything is energy, and the trees, the rock, everything is alive. Tehát a Bön ugyanakkor felismerte azt, vagy úgy tartja, hogy minden energiából áll, minden élő, a fák, a madarak. Yeah. So that was an amazing gift to bridge the two together. Ez egy csodálatos ajándék volt, hogy ez a két dolog összekapcsolódhatott. So the meditation that I distilled is a 5-step process. Tehát a meditáció, amit itt kialakítottam, ez 5 lépésből áll. And it is detailed in the book, but I just want to summarize it here. Részletesen olvasható a könyvben, itt most röviden áttekinteném. Because it is to be used in the moment that you are reacting. Mert ezt akkor lehet használni, abban a pillanatban, amikor éppen reagálunk valamire, amikor reakciót van. It does not replace sitting on your meditation cushion. Nem helyettesíti a meditációs párnán való meditációt, but is to bring that into every moment. hanem inkább arra szolgál, hogy minden egyes pillanatban tudjuk ezt használni, hogy ott legyen. And I will guide you to have a taste of that. És most ezt vezetni fogom, hogy ezt egy picit megészlelhessétek.
So the first 3 steps are the ones that I would guide today. Is in English is ABC. Tehát az első három lépés, amit most itt vezetek nektek, angolul ugye az ABC. Like back to the basic ABC. Visszatérünk az alapokhoz, ABC-hez. A is for being aware. Az A, az a tudatosság, ahogy az aware, tehát a tudatosságot jelöli. Right? What is aware? Hogy mi az, amiről tudatosak vagyunk. You're aware, you are reacting. Tehát, hogy tudatosak vagyunk arra, hogy reagálunk. Or maybe it is after you got angry and you're still shaking, and then you become aware, oh my goodness, I'm angry. Vagy már a reakció után veszik észre, amikor dühösek voltunk és remegünk, és akkor jövünk rá, hogy hú, hát elöntött a harag. So the A also has the other 4 A's, which is acknowledge. Tehát ott van 4 másik A betű, ugye ez az angol nyelvből az acknowledge, ami az elismerést jelenti. You acknowledge I'm angry. Tehát elismerjük azt, hogy igen, dühösek vagyunk. Or maybe acknowledge I'm really ashamed I'm angry. Vagy azt ismerjük el, hogy szégyeljük azt, hogy dühösek vagyunk. And the second A of the aware is you allow it. És a második A, az a angolból jön, ez a hagyjuk, megengedjük. You don't try to change it. Nem próbáljuk meg megváltoztatni. Or fix it. Vagy rendbehozni. Now the third A is a little bit more challenging. A harmadik A kicsit nehezebb lesz. You appreciate it's coming up because it wants to be healed. Megbecsüljük azt, hogy ez az egész előjött, hiszen gyógyulásra vár. Each time we react, it's because there's something in our human story we carry. Minden egyes alkalommal, amikor valamire reagálunk, az emberi történetünk, amit hordozunk, tehát az abból fakad az emberi történetünkből, amit hordozunk magunkban. Has not yet been fully cleared and integrated. És azért jön fel, mert ez nem tisztult ki, és nem integráltuk. Like when I was young, my father's rage, I got scared as a child. Fiatalként például én az apám haragjától, dühétől megrémültem. So that was imprinted as a memory in my body. Ez egy ilyen lenyomatként, emlékként ott élt a testemben. So then as adult, if someone's angry at me, I could then react as though I was that child again. Így aztán, amikor felnőtt koromban valaki haragos volt, vagy dühös volt velem, akkor ugyanúgy reagáltam, mint gyerekként. And I would freeze. Lefagytam. But maybe I have developed, no, it's my turn, I will be angry back. Vagy azt az utat hoztam elő, hogy I'm sorry. But that I could also develop another survival reaction. Instead of freezing, I could say, now I can speak my anger and become angry back at the person. Igen, vagy pedig egy ilyen túlélési megoldásként azt is úgy is reagálhattam, hogy haragosan reagáltam én is arra, aki velem így bánt. But that makes things worse. Right? Ez még rosszabbá teszi. You know, tudjátok. If you are angry at someone's angry at you, your boss, your partner, and you try to defend yourself, try to explain yourself, does it really help? Tudjátok, ugye, hogyha valaki mérges lehetek a főnökötök, a fáradók, és próbáljátok megvédeni, vagy megmagyarázni a dolgokat, akkor az nem igazán segít. But when you appreciate that, oh, I am shaking. I want to defend myself. I want to grab this person and shake him.
but I'm aware of these energy. I allow them. De amikor értékelitek azt, hogy így összerehezkodtok esetleg ilyen haragtól, és ez az egész feljön lehetek, hogy azt érzitek, hogy jól megszíválnátok azt a másik személyét, és akkor ezt tudatosítjátok, és hagyjátok. Felismeritek. And I appreciate that this is my human condition that is out of fear. És értékelitek, mint egy ilyen emberi létnek a körülményét, ami félelemből adódik. So I'm learning to accept these reactions when they come up. Tehát megtanulom elfogadni ezeket a válaszreakciókat, amikor megjelennek. And then at that moment, number B is breathe. És akkor ugye a következő, ez a lépés a B pont, az a breathe, tehát az a lélegezni, tehát lélegzünk. You breathe by feeling that there is space around you. Úgy lélegzünk, hogy érezzük, hogy tér van körülöttünk. And that is informed very much by my shamanic teachings too. És mindezt erre a sámáni tanítások is hatással voltak. Because in this space, there are all these beings, all the waves of energy, of goodness that is there. Hiszen a tér tele van lényekkel, az energia különböző jóságos energiákkal. And as you take a deep breath in, És ahogy mélyen belélegzitek ezt, C is compassionate witness. Akkor látjátok meg ezt az együttérző tanút. And you breathe into your heart. És a szívetekbe lélegeztek. You hold the breath there for a few seconds. Néhány másodpercig ott megtartjátok a lélegzetet. Because when you hold your breath with awareness, Hát amikor tudatossággal tartjátok meg a lélegzetet, it's like as if though it heats it up, it loosens. felmelegíti azt, és fellazítja. And then as you exhale, És amikor kilélegeztek, in all direction of your heart, a szívetek minden irányból, then those emotions can subside. ezek az érzelmek megnyugodhatnak. So instead of waiting to sit on a meditation cushion, Ahelyett, hogy arra várnátok, hogy leüljetek egy meditációs párnára, how can you bring the cushion with you? nézzétek meg azt, hogy hogyan hordozhatjátok magatoknál ezt a meditációs párnát. And this is also the heart teaching of the three doors. És ez valójában a három kapu, ugye a three doors-nak a szívlényegisége, a tanítása, ezeknek a tanításoknak. But I also bring the focus of the three doors, which is body, speech, and mind. És ugye itt behozom ezt a fókuszt, és a három kapunak a fókuszát, ami a test, beszéd, tudat. To become aware of the energy that is actually in our body. Hogy tudatossá váljunk arra az energiára, ami in our body, ami a testünkben, in our body. So, any questions before you have a taste of what sometimes I call it the radiant heart meditation? Van bármilyen kérdés, mielőtt itt tovább megyünk meditációval? Yeah. Nyugodtan kérdezzetek, aki nem tud angolul, fordítom, vagy angolul is lehet, online is lehet a chatbe írni. So you can put your question in the chat too. Does it feel strange when I said appreciate your anger? Furcsának tűnt az, amikor azt mondtam, hogy értékeljétek a haragotokat? Make friends with it? Hogy barátkozzatok meg vele, hogy legyen a barátotok? Or it makes sense? Vagy érthető, vagy ez számotokra érthető. Sort of. Yeah. Making friends with our challenging emotions is like having a
loving parent who is attuned with the child in us. Megbarátkozni a kihívást jelentő érzelmeinkkel olyan, mint egy ilyen szerető szülővel összhangba kerülni, aki ott van bennünk. And in the book, I speak about research in early childhood parenting. És ugye a könyvben beszélek azokról a kutatásokról is, ami a korai gyereknevelésről szól. And how when a child gets upset or angry, and then the parent gets angry at the child for being angry. Amikor a gyerek mérges lesz, dühös lesz, és a szülő meg dühös lesz a gyerekre azért, mert a gyerek dühös. Or tell the child, stop crying, stop fussing. Vagy azt mondja a gyereknek, hogy hagyd abba a sírást, hagyd abba ezt a műsort. That creates dissonance in the energy. Az energia szinten diszonanciát hoz létre. So this approach that I teach and guide people ez a megközelítés, amit tanítok és ami alapján vezetek embereket, is to become the loving parent to the vulnerable part of yourself. Az arról szól, hogy ez a szerető szülőkké váljunk a sérülékeny részünkkel szemben. Because if a parent cannot appreciate her child's fear, mert hogyha egy szülő nem tudja elfogadni or a gyermekek félelmét, vagy nem tudja ezt megérteni, perhaps the word is to understand. A szó az, hogy megérteni. But you can't understand human emotions. De megérthetitek az emberi érzelmeket. Without appreciating this is part of being human. Tehát nem érthetitek meg az emberi érzelmeket anélkül, hogy mindezek részei az emberi mi voltunknak. Okay. Any questions before we do a meditation? Bármi kérdés, mielőtt elkezdjük a meditációt? Yeah. Is that part of C? You said there were A, B, C. Okay, C, yes. Wonderful. That's C. Compassionate witness. A kérdés az volt, hogy akkor ez a C, ugye itt régen beszélt az ABC-ről, a C az az együttérző tanú, tehát az önmagunkkal szembeni együttérzés. Because what causes suffering is not the fear itself, tehát ugye nem a or félelem the anxiety. vagy a szorongás okozza a szenvedés. It is being captured, our awareness, our mind being captured by these emotions and thoughts. Hanem az, hogy a tudatosságunkat, a tudatunkat tulajdonképpen fogva tartja, eltérítik ezek az érzelmek. And the heart is powerful. És a szív az nagyon erőteljes. When we can breathe into our heart and loosen the stuck energy there, amikor belélegzünk a szívünkbe, és fellazítjuk, feloldjuk ezeket a megragadt energiákat, amik ott vannak. The heart actually helps the brain to relax. A szív még abban is segít ilyenkor, hogy az agy is megnyugodjon. You cannot think all the time if you are in your heart. You will not be lost in your thinking mind. I guarantee it. Ha szívetekbe tartózkodtok, akkor nem lehettek a fejetekbe, tehát nem lehetnek folyton ezek a gondolatok, és garantálom nektek. But we have learned so quickly to just go into our thinking. Hát ugye ezt tanultuk meg, hogy egyből a fejünkbe legyünk, és pörögjenek a gondolatok. So the moment we have compassion to our human part. So the word compassion is sensing someone's suffering. De amint együttérzésünk van az emberi részünk, az emberi létünk iránt, ugye az együttérzés azt jelenti, hogy érzékelni másnak a szenvedését. So you're sensing your suffering. Ilyenkor a saját szenvedésünket érzékeljük. Now appreciation is different than compassion. Tehát az elfogadás, elismerés az más, mint az együttérzés.
Like when you feel appreciation for someone, what do you feel? Amikor elismerést érzünk valaki iránt, vagy elfogadást, akkor mi az, amit érzünk? What do you feel when you appreciate? Mit éreztek ilyenkor az elismerés elfogadás közben? Isn't there a sense of love? Egy szeretet, ugye, ami megjelenik? A sense of seeing that person or situation with so much joy? Örömmel tudunk erre a személyre, vagy erre a helyzetre tekinteni. Yeah. And how often do you appreciate your humanness? És ti milyen gyakran értékelitek, hogy fogadjátok el a saját emberi mi voltotokat? That is why it's not just about compassion. Tehát ezért van az, hogy nem csak az együttérzésről van itt szó. When there is true appreciation of your humanness, amikor az emberi mi voltotokat valójában elfogadjátok, elismeritek, there is an understanding, I am not my anger. akkor megjelenik az a megértés, hogy én nem a haragom vagyok. I am not my fear. Nem a félelmem vagyok. This is what I learned Ez az, amit tanultam, when I was young. amikor fiatal voltam. So there is a sense of understanding about yourself. Tehát megjelenik egy bizonyos fajta megértés magunkkal kapcsolatban. Meditation is not to escape being human. Meditáció nem arról szól, hogy elmeneküljünk az emberi mi voltunk elől. Is that when we truly meditate with our heart open, hanem arról, hogy valójában nyitott szívvel meditáljunk. we begin to truly accept and see our human conditions with new eyes. És ilyenkor hogy elfogadjuk, és új szemekkel lássuk meg ezeket az emberi mi voltunknak a körülményeit, a feltételeit. Without denying my anger or my fear. Anélkül, hogy megtagadnánk a félelmünket és a haragunkat. In a similar way, when you appreciate your humanness, especially the challenging emotions, Ugyanígy, amikor elfogadjuk, elismerjük a kihívással teli érzelmeinket, there is a sense of realizing, that's not bad. I am not bad. akkor megszületik, ott van az a felismerés is, hogy ez nem rossz, hogy nem vagyok rossz. And that person that I think is hurting me and I'm so angry, he is suffering. És az a személy, akiről úgy gondolom, hogy engem megbánt, ő sem rossz, ő szenved. You can't appreciate the other person when you don't appreciate yourself. Nem értékelhetitek a másik személyt, amíg saját magatokat nem értékelitek és fogadjátok el. And the compassion will arise naturally. És akkor természetes módon jelenik meg az együttérzés. Okay, so that answer questions. Compassionate witness. That actually is about being that loving parent to sense moment to moment my fears coming, like a parent who is so attuned to the child. If you ever watch a parent with a fussy child, the parent's eyes are seeing the child, hear the child, soothe the child. Because sometimes when a child is really upset, the child doesn't want to be picked up. And the loving parent will try and then will back off if the child is too much angry, upset. And then the parent will know what is the right words, right action that my child needs right now. And I'm suggesting, can you do that for yourself? Can you do that for yourself? To see yourself
with this loving eyes. Ez az együttérző tanú, amiről itt szó volt, és itt a kérdés is erre vonatkozott. Ez ugye arról szól, hogy ez a szerető szülő bennünk, aki a minden pillanatban ott van, ahogy a félelem kibontakozik, ahogy az alakul, mint amikor egy szülő, aki figyel a gyerekre, minden rezzenésével, vagy minden a teljes figyelmével figyeli a szemével a gyereket, hogy mit reagál a gyermekét, és amikor úgy érzi, hogy a gyerek nagyon zaklatott, akkor hagyja, de nem akkor, hogy megint csak hátrál, és akkor majd közelebb megy, tehát hogy teljesen ráhangolódik a gyerekre. And this understanding will help your formal meditation practice. És ez a megértés a formális meditációs gyakorlatotokat is segíteni fogja. And it will also help in the moment when you're reacting to begin to come into being that loving parent to yourself. Segíteni fog azokban a pillanatokban, amikor éppen reagáltok valamire, hogy visszatérjetek magatokhoz, és saját magatok szerető szülőjévé váljatok. Good. So, should we try a little bit? Megpróbálhatjuk? Okay. So, there are two parts. One is the formal. Két rész van, az egyik a formális. I will guide the formal. Ezt vezetni fogom, ezt a And formális. then after that, I'm going to then be guiding you to open your eyes and be in this world, but in a different way. Okay? Utána majd kinyitjátok a szemeteket, vezetni foglak titeket, hogy úgy legyetek ebben a világban, de egy másfajta módon. Okay. So take a moment, adjust your posture and body. After sitting here for an hour, our body might feel a little tight. Tehát egy órája ülünk itt, lehet, hogy egy kicsit megfeszült a testünk, úgyhogy igazítsuk meg a tartásunkat. Now, listen to your body. What does it need? Figyeljetek a testetekre, hallgassatok rá, mire van szüksége? Does it need to stretch, stand up? Arra van szükség, hogy felálljatok, egy kicsit kinyújtózzatok? Right. Does it prefer to sit on a meditation cushion? Vagy azt szeretnénk, hogy a földön egy pályán üljön, egyébként hátul lehetek felni. So take a moment just to tune into your body. Hangolódjatok rá a You know, testetekre. it's like just little exercises Kis mozdulatokkal mozgassatok el. because it allows the flow. Segíti az áramlást. You will see that I am not advocating to sit strict like in the 5-point posture. That is in very formal meditation. It is important. Láthatjátok, hogy nem szorgalmazom ezt a nagyon szigorú meditációs ülés, ezt az 5 pontos ülést, ami egyébként rendkívül fontos a formális gyakorlás során. But my approach is about, can you listen to your body? Az én megközelítésem arról szól, hogy vajon képesek vagyunk figyelni, vagy meghallani a testünk jelzéseit. If your hands are tight, you may not want to be in a very strict hand posture. Tehát, hogyha éppen feszül a kezünk, vagy feszes a kezünk, akkor nem akarjuk ebbe a szigorú test, vagy kéztartásba tartani a kezünket. So find your posture. De találjátok meg a pozíciótokat. But the most important is not to slouch. That is the key. De ami nagyon fontos, és a kulcsfontosság, hogy ne roskadjatok össze, tehát ne ernyedjetek el. Imagine your feet, Képzeljétek el a lábatokat, or where you're sitting, if you're on the floor. tehát ahol ültök, hogy You could feel the depth of Mother Earth. érezhetitek az anyaföld mélységét. Can you feel the support? Érzitek a támogatást, amit ad? Can you feel your lower body? Érzitek az testetek alsó részét? If you cannot feel it, move your feet around so you feel the blood moving. Ha nem érzitek, akkor forgassátok körbe a lábatokat, és érezzétek, hogy áramlik a vér. It's so important that we honor our body and be in our body.
nagyon fontos, hogy a testünkben legyünk. So as your feet is grounded to the earth, A lábbal leföldeljük magunkat a föld irányában. begin also to feel your crown opening, Érezzük, ahogy kinyílik a koronacsakrán. as if though maybe 6 inches to 6 feet above, Egy ilyen 15-20 centire a fejünk felett. there is this energy cord of light. Ott van egy energia zsinór From above you felettünk, and also below to the earth. felettünk is ott van, és alattunk is a föld, erre a föld alatt. And that it flows all the way down to the center of your body, És végighalad ez a zsinór a testünkön. to 3 fingers below your navel. 3 ujjnyira a köldökünk alattig. But also feel that light flowing around your hips Érezzük el, hogy ez a fény kiterjed a csípőinkben is. and flow down the back of your legs. És halad, áramlik le a lábunk hátsó részén. And all the way down to the center of the sole of your feet. Egészen a talpunk középpontjáig. In the Chinese medicine, acupuncture, Kínai gyógyászatban az akupunktúra szerint there is this channel of energy that runs at the sole of your feet, van egy energiacsatorna, ami a talp középpontjából indul, and it runs up your legs, és felfele halad a lábainkban, and it circles around your hips. és megtekerg, tehát körben megy a csípőnkbe. So take a moment, become aware, even if you don't feel this cord of light. És akkor most tudatosítsátok ezt, még akkor is, ha nem érzékelitek ezt az energia zsinort. Without thinking about it, Ne gondolkozzatok róla, or judging yourself, ne ítélkezzetek magatok felett. simply imagine there is this cord of light Egyszerűen képzeljétek el, hogy ott van ez a fény zsinór, running through the center of your body. ami a testetek középpontján halad át. And perhaps you may sense your body, especially your spine, becoming straighter. És lehet, hogy érzékelitek azt, különösen a gerincet, hogy egyenesebbé válik. Your hand automatically resting in a comfortable position. A kezetek pedig automatikusan megpihen egy kényelmes tartásban. And the most important is your eyes. És a legfontosabb pedig a szemetek. As your eyes that is gazing inward Szemetek, ami befele tekint, begin to soften elkezd lágyabbá válni. with loving kindness towards yourself. A szerető kedvességgel telik meg magatok irányában. Perhaps you may experience a softening Lehet, hogy egy ilyen lágyulást tapasztaltok meg. the softening of the eyes. A szemek lágyulását. It's like you are appreciating your humanness, your human body. Ez az, amikor elfogadjátok az emberi mi voltotokat, az emberi testeteket. And for some people, that might be a challenge to appreciate. Lehetnek olyanok, akiknek ez az elfogadás kihívást jelent. But if you were to soften your inner gaze, De ha a belső tekintet meglágyul, what do you notice? hogy mi az, amit észrevesztek? As you continue to soften that gaze,
hogy egyre vágyabbá és vágyabbá teszitek ezt a belső tekintetet. Become aware of the space around you. Tudatosítsátok a körülöttetek lévő teret. The space that is beyond this room. A teret, ami túlhalad ezen a szobán. The space that is like the infinite, boundless sky. A tér, ami olyan, mint a végtelen, határtalan égbolt. And in that space, Ebben a térben all the possibilities are there. minden lehetőség jelen van. With eyes softened, A lásszemekkel receive this breath from this space outside of you. fogadjátok be ezt a levegőt, ezt a lélegzetet a külső térből, Touching the space at your heart. és érintsétek meg, érintkezzetek a térrel a szíveteken keresztül, And sigh out. és lélegezzetek, folyjátok ki. Following that exhalation back out into space. És a kilégzést követően újra térjetek vissza a térhez. Follow that breath. Kövessétek a lélegzetet, Receive and inhale that breath from the space again. fogadjátok be újból a térből ezt a lélegzetet, Holding at your heart. tartsátok meg a szívnél, And again, as you exhale, újra, hogy kilélegeztek, follow that exhalation kövessétek a kilélegzés útját in all directions. minden irányban. Continuously, Folyamatosan this connected breath, ez a kapcsolódással teli légzés, and with each exhalation, és minden kilégzéssel the light in your heart can open more and more. a szívünkben lévő fény egyre jobban megnyílik. Exhaling from the front of your heart, A szívünk elejéről lélegezzünk ki, the back, hátuljáról is, hátul is, to your left, majd balra to your right, és jobbra. and rest your awareness at your heart. És pihentessük meg a tudatosságot a szívünkön. If thoughts were to come, Gondolatok megjelennek, you acknowledge wandering thoughts, elismerjük a megjelenő, felmerülő gondolatokat, or a story, vagy történeteket, and you allow it, és hagyjuk, and you appreciate. elfogadjuk. This is just part of being human. Ez csak az emberi mi voltunknak a része. Accepting whatever arises as they are. Elfogadunk mindent úgy, ahogy megjelennek abban a formában. Back to the breath Térjünk vissza a légzéshez, that flows in from the infinite space, ahogy a végtelen térből áramlik felénk, filled with light. ami telve van fénnyel, And as you exhale, és amint kilélegzünk, releasing any tightness at your heart. kiengedünk, kioldunk minden feszültséget, ami a szívünknél van, And sending that breath to every part of your body. és ezt a légzést elküldjük a testünk minden részéhez.
Eyes are soft. Szemek lágyak. The breath flows effortlessly. A légzés erőfeszítés nélkül áramlik. Being aware of the breath flowing in. Tudatosak vagyunk arról, hogy áramlik a levegő. And flowing out. Befele és befele. If you find yourself being captured by a story or sound, Azon kapjuk magunkat, hogy valami történet vagy hang térít el minket, vagy ragad magával. keep returning to the breath. Térjünk vissza a légzéshez. And listen to the silence És hallgassuk. that is in the space. És hallgassuk a csendet, ami a térben van. The silence that is in the breath. A csendet, ami a légzésünkben van. And the silence in your heart. És a csendet, ami a szívünkben van. If you feel your heart is tense or tight, És hogy feszesnek vagy feszültnek érezzük a szívünket, or your mind is captured by your thoughts, vagy a tudatunkat elhomályosítják a gondolatok, connect to the breath that flows from the space. kapcsolódjunk a térből áramló légzéshez. The moment you're aware of the space around you, És abban a pillanatban, ahogy tudatosítjuk a körülöttünk lévő teret, do you experience your thoughts perhaps can subside? talán azt tapasztalhatjuk, hogy abban maradnak a gondolataink, lecsitulnak. And as you breathe in into your heart space, És hogy a szívterünkbe belélegzünk, and exhale. kilégzünk, Feel as if through your breath, your awareness and loving gaze érezzük, hogy a légzés, a tudatosság és ez a szeretet, kedvességgel teli tekintet soften whatever solid heaviness, tightness meglendít. And you now know anytime you're disconnected from your awareness and breath, És most már tudjátok, hogy bármikor, amikor a tudatosságtól és a légzéstől nem álltuk kapcsolatban, you appreciate this is just simply being human. akkor értékelni, el tudjátok fogadni azt, hogy ez tulajdonképpen az emberi mi voltunknak a része egyszerűen, And gently coming back és finoman visszatértek.
to connect to the space, hogy kapcsolódjatok a térhez, the breath that flows from outer space to inner space. ahogy a légzés a külső térből a belső térbe áramlik. So rest in loving gaze towards yourself. Pihenjetek meg a szerető tekintetben, a tekintetetekben. Like you are a loving parent. Ha csak egy szerető szülő lennétek. To your fears, to your challenges. A kihívásoknak, a félelmeiteknek a szülője. To the mind that overthink. Annak az elmének a szülője, aki hajlamos a túlgondolásra. Now, as you rest at your heart, és ahogy megpihentek a szívetekben, feel the connection above your crown and to the earth. érezzétek a kapcsolatot a koronacsakra irányába és a föld irányában. Feeling as if though you are rooted in your body. Érezzétek, hogy a testetekben vagytok stabilan. And feel that light in your heart. Érezzétek a szívetekben a fényt. It can flow now to every part of your body. Amely szabadon áramolhat most a testetek minden része irányában. To your hands and feet. A kezeitekbe, a lábakhoz. And flowing up. És felfele is áramlik. Circling around your face. Körbejárja az arcotokat. Around your eyes. A szemeiteket. And then when you are ready, és mikor készen álltok, you can open your eyes slowly. lassan kinyithatjátok a szemeteket. But as if though you are seeing from the eyes of your heart. De úgy, hogy közben, mintha a szívetek szemével látnátok. You are listening from your heart. A szívetekből figyeltek, a szívetekből hallgattok. Whatever images come, Bármilyen kép is jelenik meg, sound, vagy hang, thought, gondolat, they can become like clouds. azok úgy jelennek meg, mint a felhők. Because there's nothing to change, nothing to fix. Mert nincs semmi, amit meg kellene változtatni, vagy helyre kéne hozni. And if your eyes are beginning to open, És ahogy lassan kinyílnak a szemek, feel as if though the eyes are soft. A szemek lágyak. But like your heart, you can radiate in all directions. De akár csak a szívünkből minden irányba sugároztunk. So that you're not just captured by the images in front of you. Nem csak a képek ragadnak magunkkal, amik megjelennek előttünk, And notice what takes you away from feeling so spacious. Figyeljük meg, mi az, ami eltérik minket attól, hogy teresnek érezzük, tágasnak érezzük magunkat. Is my heart open? Nyitva van a szívem? Is my heart luminous? Fényes a szívem? If not, can I bring in that breath and breathe from the outer space to the space in my heart and rest there? Ha nem, akkor a külső térből belélegezhetek, és
Belélegezhetek a belső tér fele. Now notice if you were to turn to someone next to you and just say your name, but from the space of your heart and your eyes is soft. És pedig nézzétek meg, hogy mi történik, ha megfordultok a mellettetek lévőhöz, fel irányába, és megmondjátok nekem neveteket, de ebből a szívből jövő terességgel és tekintettel. Is there a difference? Van-e valami különbség? Can you stay connected as you are in daily life? Tudtok-e kapcsolódni, kapcsolatban maradni a mindennapi életben? Soften the gaze. Lágyítsátok a tekintetet. Feel the breath that is so healing. Érezzétek ezt a lélegzetet, ami oly gyógyító. And if someone was to tell you they're suffering, És ha valaki azt mondaná nektek, hogy szenved, can you stay in your heart and listen képesek vagytok a szívetekben maradni és figyelni, without taking it on? anélkül, hogy magatokra vennétek azt. So this is a taste Ez egy kis ízelítő of ABC. az ABC-ből. The last two steps, E and E. Az utolsó két lépés a D és E. It's a little bit more complicated, Picit összetettebb. but essentially is allowing our reaction or the mud to settle. De alapvetően arról szól, hogy hagyjuk a reakciókat, a mosorat, hogy leülekedjen. And the right words, right action És a megfelelő can szavak arise. és tettek tudjanak megjelenni, megnyilvánulni. And I like to dedicate this especially to what's happening in Ukraine. És ezt a gyakorlatot mi szeretnénk felajánlani, különösen azért, ami most Ukrajnában történik. I could feel the energy when I arrived here. Érzékeltem az energiát, amikor megérkeztem ide. And there's so many refugees here as well. Rengeteg a menekült itt is. And it's challenging to keep our hearts open És kihívást jelent az, hogy nyitva tartsuk a szívünket. how can we appreciate the sadness? You'll be asking me, right? Hogyan is fogadhatnánk el a szomorúságot, igaz? Kérdezhetitek tőlem. How can I appreciate this anger that flares up? Helplessness. Hogyan értékelhetném ezt a haragot, ami reménytelenséget gerjeszt? I am not appreciating my anger as anger. Nem haragként értékelem, vagy fogadom el a haragomat, But I'm appreciating that my anger and helplessness arises from the depth of my caring. hanem úgy tekintek, úgy ismerem el őket, hogy ezt a haragot és a reményvesztettséget, ami a gondoskodásom mélyéről kell fel. And how can I keep my heart open? Because I know the moment I close my heart, I will be overwhelmed and it will sit in me. És arra figyelek, hogy tarthatom nyitva a szívem, mert hogyha bezáródik a szívem, akkor ez letaglóz, és bennem marad, tehát magával ránt. The moment I am aware
ahol tudatosítom. I'm in my head. Ugye fejemben vagyok. I am disconnected. És nem kapcsolódom. I acknowledge. Elismerem. I allow. Engedem, hagyom. I appreciate my humanness. Elfogadom az emberi mi voltam. I accept it. Elfogadom. And then I breathe in this light. Majd belélegzem ezt a fényt. Come into my heart. Ami a szívembe érkezik. With compassion. Szeretet, együttérzéssel telve. And this is my sharing with you about how this last 30-40 years, this is how I integrate meditation into daily life. Ezt szerettem volna megosztani veletek most azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 30-40 évben miképp integráltam a meditációt a mindennapi életbe. So how many of you are still listening from your heart? Szóval hányan közületek figyelnek továbbra is a szívük teréből, a szívből? Or that you find yourself, oh, sleepy, tired. Vagy talán elfáradtatok, úgy érzitek, hogy fáradtak és álmosok vagytok. What did Raven say? Mit is mondott Raven? And then you remember, allow. Ja, aztán emlékszem rá, azt mondta, hogy Appreciate. elfogadjuk, Appreciate. értékeljük. Appreciate, I'm just tired. Fogadjuk el, egyszerűen csak fáradtak vagyunk. And then there's more joy. És aztán több az öröm. So, before we complete, I would like to open up and say, how was the meditation for you, an experience? Mielőtt befejezzük, szeretném megkérdezni, hogy milyen tapasztalataitok voltak, milyen volt számotokra a meditáció. Perfect. Tökéletes. What is perfect? Milyen tökéletes? You felt I feel so deep inside. And forget all my problems. Mélyen voltam magamban, és elfejtettem a problémáimat. Loving. Yeah. It was loving. It was loving. It was loving, Nagyon yes. szerető volt. Was the loving gaze helpful? Yes, absolutely. Szerető tekintet, ez segítség volt? Igen. Because I find many people, when they meditate, close their eyes, they become automatic. For me, the loving eyes means that there's a presence of my connecting with my body, with who I am. Azt vettem észre, hogy az emberek ugye a meditációkkor automatikusan így becsukják a szemüket, és számomra ez a szerető szem, loving eyes. Loving eyes. Ezek a szerető szemek azt jelenti, hogy kapcsolódok ahhoz, aki vagyok. Good. Anyone else have questions or they wish to share? Kérdés, vagy szeretném From the Zoom? megosztani, akár a Zoomból is. Én azt szeretném megosztani, hogy én már Ravennel gyakoroltam interneten keresztül. So she would like to share something. She had been practicing with you online on Zoom earlier. De most, hogy személyes térben voltunk, egészen más volt, sokkal erősebb. But now that she's here with you in person in the same space, it was much more intense. És tényleg olyasmi volt, hogy így, mintha egy szem ereszkedett volna. Na most itt, itt van egy szem a szememben. És ez így. So it was, for her it was like an eye ascended from here, and it was the eye now is in her heart. És olyan, mintha fordulnék, hogy ez a szem csak az így ül, és akkor így fordul velem együtt, vagy arra néz, vagy valami. So the eye is here, so when she turns, it's there, downward, or the other side, and so this is what she feels now.
Beautiful. Yeah. This is also a focus in the Three Doors, a program that I teach called Walking the Healing Path. Ez annak a kurzusnak is a fókusza, ugye ez a gyógyító úton haladva vagy járva, magyarul így lehetne fordítani, ez a Three Doors program. And I will be teaching an online beginning in October on thawing the trauma imprint in the body. Thawing. Thaw. Like the sun thaw, to dissolve. Oh, okay. Thawing the imprints of the trauma. Tehát, hogy októberben fog indulni egy kurzus, egy online kurzusom, ami arról fog szólni, hogy hogyan oldjuk fel a traumáknak a lenyomatait. Yeah. And there will be also another program in person. I think in March next year, I'll be co-teaching with Alejandro. Most likely is on cultivating self-compassion. És lesz egy másik program is, ami valószínűséggel a önmagunk iránti együttérzés kibontakoztatásáról fog szólni. Jövő tavasszal, márciusban Alejandroval lesz közös Three Doors program. Ez is egy Three Doors háromkapu program lesz. And those who are called to deepen their meditation, the Three Doors Academy is wonderful. It's amazing because it is about transforming your life with these ancient practices. És akik tovább szeretnék mélyíteni a tapasztalataikat, a gyakorlatukat, azoknak ajánlom a Három Kapu Akadémiát, aminek az a lényeg, hogy ezekkel az ősi gyakorlatokkal hogyan alakíthatjuk át az életünket. But I believe that you don't have to sit for an hour on the meditation cushion. Azt gondolom, hogy nem kell egy órát a meditációs párnán ülni. To cultivate loving kindness towards yourself. Ahhoz, hogy kibontakoztassátok a szerető kedvességeteket önmagatok irányában. It's a simple shift of attitude. Ez egy ilyen hozzáállás, váltás, hitrendszerbeli váltás, tehát egy váltás a hozzáállásban. And especially how your eyes get captured and your ears get captured by the sound and you bring it in. Az, hogy a látvány hogy ragadja magával a szemeteket, vagy a hangok, a fületeket, hogy ezt hogy teszitek magatokévá. And all tradition talks about the central channel. Minden hagyományban szó van a középső csatornáról. That is really important to cultivate. És ezért ezzel nagyon fontos foglalkozni, ezt fejleszteni. It's like the root of a tree so strong. Ez olyan, mint ugye, amikor a fának nagyon erős a gyökere. And thunderstorm can come and blow the branches. Lehet a vihar és leszaggathatja a leveleket. But you are rooted. De mi ugye erős gyökerekkel rendelkezünk. But it starts with embracing your humanness. De mindez azzal kezdődik, hogy átöleljük, átkaroljuk az emberi mi voltunkat. Good. Any other questions? I know that some of you might. Oh, WeChat. Okay. There's a chat. Last question. Okay. Egy tündöklő volt a meditáció. Tündöklő. Okay, so sharing an experience from Zoom. Okay. And the meditation was luminous, like very shiny. Olyan volt, mint egy álom. It was like a dream. Aztán ez a meditáció elvisz maga a tudatalatti terembe, amit eddig csak sámán lévő gyakorlat alatt értem el. Tudatalatti terem? Igen. This meditation brought me to an underground place, which I could only enter during shamanic trance. Idáig még nem jutott el. Inside. Tudatalatti. Ja, tudatalatti. Tudatalatti terembe.
tudat alatti. Okay, so subconscious place, yeah. So it took me to a subconscious place, which was only available or reachable for me when I was in shamanic trance. Okay, wonderful. Wonderful. Now, the difference between shamanic trance and meditation is that in the trance, we go into trance state and we merge with whatever comes. In meditation, especially in the way that I integrate it, is you are embodied and you are aware. You are aware of all the energy. And so for this shamanic practitioner, she was able to access the luminosity, the energy, because the energy is always there. But if a vision comes and we get lost in it, then we lost that rootedness. Even when I teach my kind of shamanic work, we don't go into a trance, it is embodied. And I find it so much more powerful because in this field, if it is shamanic work I'm doing, I can see the energy that I need to see to bring healing to someone, where the energy is entangled. That's what shamanic work is. But when I'm simply... So yeah, because a shamanikus transz és a meditáció között van egy különbség. Ugye a shamanikus transzba, in shamanic trance, you emerge with the, right? You can, yeah, and you can, it's a subconscious and... Igen, külső dolgokkal, amik megjelennek, azzal kerülünk kapcsolatban, de a meditációban ugye megtestesítünk dolgokat. In meditation you embodied and you... In meditation you are cultivating that, the one who is aware, and then gradually allowing the one who is aware of the experience to also dissolve. Tudatosítjuk azt, aki a meditációval pedig arról van szó, hogy tudatosítjuk ki az, aki átéri ezeket a tapasztalatokat, majd azt is feloldjuk. And for my shaman students, they learn, it's called the mystic shaman path. Ez a misztikus shaman útja. Yeah. So they learn the mystic wisdom of meditation. Tehát ők megtanulják a meditációnak ezt a misztikus bölcsességét is. And when they do journeying, it is so much clearer, easier. És amikor egy ilyen utazásban vannak, akkor sokkal világosabb számukra, és könnyebb ez. Appreciate this person sharing that was, she can now access that other state. Köszönöm, hogy nagyon értékelem, hogy megosztott ez a résztvevő ezt a tapasztalatot, mert most már hozzáférhet ehhez. She's very grateful and thanks. Yeah, because the heart remembers everything. Mert a szív mindenre emlékszik. It remembers all of your nightmares. Minden rémálomra emlékszik. And most powerful, it remembers who you truly are. És még erőteljesebb, hogy arra is emlékszik, hogy kik vagyunk valójában. And if you are called to a shamanic path because you can sense energy, és hogyha érzékelitek az energiát, és hív titeket a shamanisztikus út, the heart has to open. Akkor ahhoz a szívnek meg kell nyílnia. Because most shaman training, they open third eye. Hát a legtöbb shamanisztikus kér vagy ilyen tréningben a harmadik szemet nyitják. I open the eye of the heart. Én a szív szemét nyitom. That's the difference. Ez a különbség. It's a big difference. So anyone else? Good questions? Kérdés. Okay. Anything else to add about three doors that you wish to announce? Tehát egy bármi más kérdezi a Réven, én a Three Doors-szal kapcsolatban én annyit szeretnék még kiegészíteni, ugye a Three Doors Akadémiát említette, Réven, ami 2023-ban indul újra, ez egy 2,5 éves képzés, angol nyelvű
lapokat találtok ki, illetve e-mailen is elküldjük. Én ezt szívből ajánlom mindenkinek. Nekem volt szerencsém ezt elvégezni, és tényleg nagyon sokat ad tapasztalatot a gyakorláshoz. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése van, nyugodtan fordulhat hozzánk is a Ligmincha Magyarországhoz. Adunk róla információt. So I just added a few more information about Three Doors Academy, that the leaflets are here on the table in English, but we, Ligmincha Hungary also, you know, they can write to us if they have questions, and I also went through this academy, and this was a great experience, and still an ongoing work, és további It never stops. Never stops, aminek soha nincs vége. Yeah, and I just want to again thank the publishing. You were called to publish this book. And those who want to know how I got the name Raven, it's in the book. And many, many mystical experiences, and how, you know, you can see I have here, I'll show you. This is Tibetan for wisdom and for compassion. So for me, I like to wear what I truly believe in, the two wings. Without wisdom, compassion, you would just have burnt out. And with wisdom, compassion will naturally arise. Right? That's the key. So I would like to maybe close by just dedicating this practice. And you know, all the proceeds of the book go back to, yeah. Szeretném megköszönni a kiadónak is, hogy ugye az ő írása volt ez, vagy ő adta ki ezt a könyvet, és ugye itt, nem tudom, mit mondok. Compassion. Igen, tehát a két, viselem azokat, valóban viselem azt, ami számomra fontos, vagy jelent ugye a együttérzés és a bölcsesség tibeti jele van a vállamra tetoválva, és ugye egyik nélkül a másik mit sem ér, tehát hogy mind a kettő szükséges a repüléshez, és még annyi volt, hogy aki szeretné tudni, hogy miért Ravennek hívnak, hogy kaptam ezt a nevet, azt a könyvből megtudhatja. Okay, so thank you. So maybe we can dedicate our practice, especially for the situation in Ukraine. Ajánljuk fel a gyakorlásunk érdemeit, különösen azoknak, akik az ukrajnai helyzetben élnek. We pray especially for all the leaders to unbind their souls. Az összes vezetők különösen, hogy oldozzák fel a lelküket. May we have peace. Legyen béke. And in liberating my own being, És felszabadítván saját lényem, may we benefit others. legyek javára másoknak. Thank you. Thank you so much.